sii socda waxaa kasoo galay zoom kii mobilka zoom kasoo galay. Okay, okay. Dhima laha. Waqti waa haysanaa. sii socda waxaa kasoo galay zoom kii mobilka zoom kasoo galay. Okay. Okay, let's see. Okay. Waxaan siinaynaa dadka intii kasoo galayaan. Nuur soo dhow. Qofaan u baahana in noqdo co-host. Nuur adaan co-host kaa dhigay. Dadka soo galgalaya u ogolo inay soo galaan. Not good school life graduation. Let's switch that up. Nuur ma jeedaa? sida dadka galgalaya ma joogtaa? sidoo jooga. Okay. soo dhawaad dhammaan insha allah. Qof kasta soo galay dadka youtube ka daawanayo waxaan ka bacdan bilaabeynaa ardayda cohort 11 oo soo bandhigayo projectigoodii react JS projects. Okay. Okay, let's see. Waxaa maqan Ayub. Okay. soo dhawaad insha allah. Waxaa ka bacdan bilaabeynaa adiga 5 daqiiqaan siinaynaa dadka inta kasoo galayaan kadib waa iska bilaabeynaa haddii la yidhaahdo.
soo dhawaada insha allah dadka youtube ka daawanaya xeer la sugaynaa insha allah waan bilaaban doonaa see if I can change my background ima ogola okay let's go with that all right soo dhawaad insha allah we'll give one more minute hal daqiiqaan siinanaa kabacdi waan ku soconaynaa insha allah let's see groupska waxaan u horumarinaynaa class pilot then journal and then waxaan ku xijinaynaa local heroes okay so meeshaan soo geliyo whatsappka sida loo kala hormaraayo groupska hadii la yiraahdo inta aan bilaabanin insha allah just ogaada sida usoo present garin jirnay meeshaan kusoo qorayaa meeshaan kusoo qoray just steps kala raacayo presentation insha allah keep that in mind haysataan anywhere between 15 to 20 minutes oo dhexeyso ka badan daabaantiin waan isla fiirinayna insha allah so intaas le ku hay hadii la yiraahdo let's see qofkas inuu joogaan fiirinaya I don't see Ayub's teamkiisa okay iyo okay let's see all right so iska bilaabnayna insha allah waqtiga aad u yar so let's get started iska bilaaban I'm gonna start recording okay insha allah soo dhawaada waxaan bilaabeynaa projectigii labaad ee teamkan sameynayaan waaye marka ugu horeyso qofkaan hore u garanaynin waxaa ku jirtaa waa iskuulka Gabi School oo ah online coding bootcamp meel wax laga barto aan just coding ahayn laakiin laga barto cilmi kasta oo computers ku saabsan iyo cilmiyo kale iskuulka waxaan soo bilaabnay 2021kii waxaa lagu bartaa hadda ardaydan waxay barteen full stack web development hadda qeybta ugu horeysay oo front endiga ayay dhamaystireen
oo ahayd HTML CSS JavaScript iyo barnaamijkan React la dhaho oo ay si team ah as a team ugu dhiseen project. Waxay kale oo waxay haysteen at least 3 weeks inay ku dhamaystiraan projectiga waxaa la siinaa ardayda UI-gii iyo API-ga isticmaali lahaayeen si ay u dhisaan. Waxay barteen technologiyada sida camal React qaybeeda kala duwan, props, state, components. Waxay kaloo barteen state management sida camal Redux ay ku manage gareynayaan applicationkooda. Waxyaalahaas oo dhan way noo soo bandhigi doonaan. Waxay barteen authentication sida loogu soo jiito API loo soo jiito oo loo sameeyo authentication ayaga oo projectigina hubinayo in uu leeyahay protected routes ama meelo kala duwan oo qofka access gareyn karo meelanu access gareyn karin ayagoo isticmaala component ilaalinayso wixii uu qofka access gareyn lahaa. Marka waxaas oo dhan noo soo bandhigi doonaa insha Allah. Waqti culus ay geliyeen iyo time, so insha Allah ayagaan u daynayaa noo soo bandhigi doono. Waxaan ku bilaabeynaa groupka ugu horeeyo oo ah waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah class pilot ay noo soo bandhigi doonaan. Saan filaayo waxaa noo soo bandhigi doono Al-Qasimi. Insha Allah asagaan u dhiibaya. Go ahead Qasimi. waa mahadsanta ustaad aad iyo aad waa mahadsan tahay haddaan iska biro magacayga waa Nuur Alqaasim waxaan ka socdaa gruupka Copilot waxaana meeshaan idinkaga soo jeedi doonaa projectiga aan wada dhisnay aniga iyo asxaabteyda oo lagu magacdaray class Copilot waxaan hadda rabaa inaan shirkadda screenkayga marka hore waxaan ka bilaabi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan la shirgareeyo projectiga aan diyaar gareyn kadib waxaan u dambeysiin doonaa codingka inaan markaas aan u dambeysiin doonaa haddaan projectigeena waxaan ku deploy garoonay Netlify waxaan rabaa marka inaan hadda ka bilaabo inaan sameeyo account inaan sameysto kadib aan tuso step by step socod wanaagsan. Okay, حسن حسن أدينا مقشين أولين سوري waa ku maqalnaa just codkaada xogaha damay laakiin hadda waa ku maqalnaa. عدكي مدينة مساقامين waa codkaada okay. Noona sharax every step maraysa noo sharax si aan kula socono insha Allah. هذا ده حسن مستكون كاسو عن كسم استكاد كوبارد وأنا سكول مانجمنت سيستم واي وكوبيا هي قيمة كل الدول وكوبيا dashboard كوسو كوسا على مركز وأكار كرتد أرضي أنت مركز أرضي وكوجرت مركز أو أنت أرضي وكوجرت مركز أرسميستي oo ka kooban yahay markaasi kalaasadii kala duwanaa kalaasada dhan haddayna qaliheeda kalaasadii haddayna qaliheeda averagekii haddayna qaliheeda capacity wuxuu leeyahay students oo adiga markaasi aad kusoo dari kartid arday student markaasoo adiga aad kusoo dari kartid ardaydaasoo markaasi aad ka diiwaan gelinaysid haddayna qaliheeda magacoodii emailkoodii agekoodii genderkoodii ninay naag haddii ay yihiin qoraal markaasi ku saabsan ayaga iyo parent email haddii uu jiro markaas waalid iyo haddii uu jiro markaasi parent phone marka waxaan sameynaynaa hadda waxaan diiwaan gelinaynaa arday si lamida intaan ardayga diiwaangelin wuxuu ka kooban yahay si lamida oo kaleeto classeskaasoo markaasi aad create garaysanaysid oo macalinka uu create garaysan karo barnaamijkan waa macalin keliya loogu talagalay inuu ku manage gareeyo markaas ardaydiisa macalimiinta kala duwan ay ka samaysan karaan account si lamidana meeshaan class aad ku samaysanaysaa classkaas marka aad ku samaysatana classkaas wuxuu kuu suurtagelinaya markaas ina ardaydii aad hore u create garaysatay oo studentska aad ku samaysay inaad kusoo dari karta classkaaga oo aad gooni u kala bixi kartid wuxuu kaloo leeyahay meeshaan profilekaasoo markaasi oo ah macalinkii profileka uu samaystay uu ka arki karo uu ka bedeli karo magaciisa uu ka bedeli karo emailka iyo waxyaabaha uu kusoo dalay silamadana wuxuu leeyahay boutpagekan waa u dambeysi doonaa waa aniga projectigan oo ka hadla iyo dabcan featureska uu leeyahay si lamida asxaabta iyo tiimka ila dhistay waa 3 qofood anigoo Nuur Kaasime Yuusuf iyo Cabdiqaadir marka waxaan sameyni doonaa marka hore inaan tuso studentiga arday aan diiwaan geliyo kadib markaas classka aan ku daro
markii aan taas ka dhammaadana markaasi waxaan tusi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan ila sheergareeyo koodkii iyo qaabkii aan u sameeyey caqabadihii aan kala kulmay iyo waxaan rajeynayna mustaqbalka inaan kusoo darno hadduu ilaahay idmo. hadda waxaan bilaabi doonaa inaan sameeyo ardayga aan diiwaan geliyo ardayga magaciisa inaan diiwaan geliyo ardayga email haddii uu leeyahay, sidoo kaleeto inaan diiwaan geliyo markaas ardayda da'diisa, sidoo kaleeto inaan diiwaan geliyo ardayga inuu yahay nin ama naag, sidoo kaleeto markaasi qoraal markaas asiga ku salaysan haddii aan ku qorayo notice, iyo parent email oo markaasi waalidkii markaasi emailkiisii iyo nambarkiisii haddii aan rabo markaas inaan ku soo daro oo aan la sheergareeyo markaasi si markaasi macalinku ugu fududaato inuu emailka waalidkiisa iyo nambarkiisa ula xiriiri karo si fudud. hadda waxaan diiwaan geliyay arday, waxaan diiwaan geli doonaa sidoo kaleeto arday kale taa idin tusaayadane. waxyaabaha qaar oo ka tegi karaa waa optional. marka laba arday hadda meeshan ku diiwaan gashta, laba arday meeshan ku haystaa, waxaana rabaa markaas inaan eh, intaan horta ka bixin studentiga ardayga waxaa kuu fudud waxaa samayn kartaa in ardaygii haddii aad rabtid inaad edit ku samaysid ama aad rabtid inaad wax ka bedeshid waa samayn kartaa, oo ardaygii haddii aad dina qaliheed inaad informationkiisa dee wax iska bedelaan waa edit gareyn kartaa oo waxbaa ku dari kartaa. idintus hadda thank you ku qore si lamida haddii aad u baahanta ardayga sidoo kaleeto waa delete gareyn kartaa aadan inay shaqeynayso in kala idintus hadduu ilaahay idmo. sidoo kaleeto waad tiri kartaa ardayga u baahan tahay. hadda hal arday aan meeshan ku haysanaa. waxaan rabaa marka inaan si lamida maadaama ardayga aan keliya aan samaystay inaan samaysto kalaaskaas oo aan rabo markaas ardaydii inaan ku daro. kalaaskan waxaa ugu magac daraynaa cohort 11 aan ku magac daraynaa ugu magac daraa qoraalka si qaldan aan u qoray dhammaas. si lamidana markaas wuxuu leeyahay levelka waa iyadana optional maahan. wuxuu leeyahay dabcan waqtiyo la dhiganayo monday walba la dhiganaa leeyahay monday to friday. ardayda markaasi classkan loogu talagalay hadday noqoto 10 hadday noqoto 20 hadday noqoto inay markaasi aad ugu talageshid waxaan ka dhigaa hadda arday 20 qofood in classkan loogu talagalay loogu soo dari karo. marka waxaan sameynaynaa markaasi in markii aad san ardayga ugu diiwaangashatid oo aad u samaysatid classka waxaa awood u leedahay markaas inaad ku dhufatid view details kaasoo kuu suurtagelinaysa markaas in ardayga aad kusoo darsatid. haddii aad rabtid marka ardayda inaad kusoo dirto waxaad taabanaysaa buttonkaas oo meeshan kaaga soo baxaa marka daatadii ardayda oo adiga hore aa u kiliidgelisto oo kaaga soo saaraa markaad ku dhufatid meeshaan wuxuu kaaga soo saaraa ardayda markaas ku diiwaan gashan waad kiligareynaysaa enroll student aa dhehaysaa. ardaygii marka sida ayuu kugu darsoomay uu kuu suurta gashay ina ardayga si lamidana markaas ardayga waa ka tiri kartaa waana kusoo celi kartaa. hadda laakiin waxaa noo create garaysan waa ardaygana waa kana ardayga aan create garayna waa kana tiradiisa intay noogu soo bixaysaa ardayda aan ugu talagalnay capacitygooda waa 20 gradeeka markaas waa kana. Eh, qaybtan marka intaan ugu gudbaa intaan way ku filantaa oo lamid ah si lamidana studentiga oo kaleeto hadii uu leeyahay dileedna uu leeyahay haddii aad rabtid markaas inaad fasalkii dileed garaysid aad rabtid inaad edit ku samaysid fasalkii ama magaciisii aad wax ka bedeshidna waa samayn kartaa. meeshaan waa profilekii. marka waxaan jeclaan lahaa inaan la sheergareeyo koodkayga qofka u baahan waxaan la sheergareynaa horta linkiga netlify aan ku deploy gareeyo projectigana si markaas asxaabta hadda ugu suurta gashay inay ayagana si lamida tijaabe ay ku sameeyaan. waxaa laga dhaali lahaa waa tijaabin kartiin waa idin soo diray. hadda waxaan rabaa marka hore intaan koodka aan u gudbin
u gudagelin waxaan rabaa inaan structureka projectigeena markaas aan ka hadlo. Eh, projectigeena wuxuu ka kooban yahay components, wuxuu ka kooban yahay pages, wuxuu ka kooban yahay schema iyo redix oo markaas aan ku sameynay storeka app.js markaas kaasoo ah barnaamijkii dhan, appkii dhan meeshii haddayna qaliheedii pageskii haddayna qaliheedii private roleski haddayna qaliheedii waxyaabihii dhan meeshii markaasi maamuleysay. Si lamidana main.js-ka asigana waa eh, Windows.js-kana waa asigana markaasi waa mainkii dhan ah oo projectigii Reactiga markaasi u salfadhiyo oo markaasi u ahaa ishay gudgoynta u ahaa. Waxaan rabaa marka haddii inaan la sheergareeyo aan u dul istaago file walba iyo shaqada uu qabanayo. Waxaan marka hore ku bilaabi doonaa authenticationka, loginka iyo sign outka faylashii markaasi oo relateska la leeyahay. Waxaan ka bilaabi doonaa hadduu ilaahay ilaaho redixka. Redixka waa author slidekan waana wuxuu ka hadlaa waxaa waaye author slidekan waa redixkan filekan wuxuu qabanaa uu shaqo ku leeyahay barnaamijyo aad u kala duwan oo shaqo ku leeyahay haddayna qaliheeda loginkii haddayna qaliheeday registerkii haddayna qaliheeda markaas long outkii haddayna qaliheeda profilekii waxaasoo dhan waxaa ku shaqa leh author slidekan isagaa shaqadaasoo dhan loo qabanayo. Marka waxaan isku dayaa aan waqti saas aan ku qaadanin laakiin aan ka hadlo markaasi step by step. Check stateskan wuxuu qabanaa asiga inuu checking gareeyo qofkii markaas login inuu yahay inuusan login ahayn. qaybtan ayadana waxay sameynaysaa inuu ardaygii macalinkii inuu iska soo diiwaangeliyo functionkii ku shaqeynaya waaye. Si lamidna qaybtan waa qaybtii loginka oo macalinkii oo iska diiwaangelinaya. Si lamidna markaas qaybtan waa long outkii. qaybtan waa initial statekii dabcan. Marka sidoo kaleeto wuxuu leeyahay components uu leeyahay wuxuu leeyahay pages, 2 page uu leeyahay oo loginka.js-ka iyo wuxuu leeyahay profileka iyo wuxuu leeyahay oo pagekan hadda aan ku jirno out slidekan saddexdan file oo loginka iyo create accountiga iyo profileka 3 components uu leeyahay. Loginka waa kana dabcan waxaan soo select gareystay oo aan soo qaatay data horta waxaa ku jirto data API backend aniga waxaan barnaamijka projectiga aan sameynayno waa front end dabcan gadaal kamaana sharxin project aan sameynayno waa front end back endiga waxaan sameynaynaa inaan soo jiidano API-gaasoo markaasi ku xiriirsan database back endiga iyo database-kii dhan. Waxaana markaasi noo suurtagelinayo oo aan kasoo jeedinaynaa waxay tahay base url-keena noo suurtagelinaya inaan markaas kasoo jeedano oo markaasi datadan u dirno xagga. Pagekan waa pageka loginka, si lamidana pagekan waa pageka profileka, si lamidana pagekan waa pagekii registerka. Si lamidana markaasi loginka iyo sign-outkii meeshaasaa uga baxay waxaan rabaa inaan tusaayadana markaasi studentiga iyo faylashii ku shaqada leh. Wuxuu leeyahay student card iyo wuxuu leeyahay add student iyo wuxuu leeyahay si lamidana markaasi added student wuxuu leeyahay si lamidana markaasi few students oo ardadii dhan laga arkayo. Si lamidana wuxuu leeyahay scam iyo wuxuu leeyahay redix. Si lamidana markaasi classka asigana wuxuu leeyahay si lamida adigana wuxuu leeyahay pageskii kala duwanaa haddayna qaliheeda add classkii haddayna qaliheeda added classkii laakiin keliya waxay ku kala duwanaa waxay tahay pagekan oo class detailska kaasoo markaasi markii la sameynayo functional ahaantigiisa waxyaabo ay iska soo dhaweeyaan waxyaabay ku kala duwan yihiin jiray ku kala dheer yihiin. Asigana wuxuu leeyahay cards uu leeyahay si lamida. Layoutskan waxaa noogu jiro headerkaas oo markaasi barnaamijka dhan oo haddayna qaliheeda qaybtan hadda oo aan idin tusaayo dhan sectionkan oo dhan aan kusoo connect gareynay pageadkii kala duwanaa haddayna qaliheeda studentiga iyo classki
waxaa waaye faylka noo qabanayo waxaa waaye headerka ula magaca baxnay dabcan qofba magacu ula bixi karaa laakiin aniga hadda headera ula magaca baxnay waxaan ku connecti gareeyey faylashii kala duwanaa markaasi aan aniga ugu talagalay aan ku connecti guriya haddii naqan laheeda dashboardkii haddii naqan laheedakii pageka dashboardka horta aan xasuusiyey pageka dashboardka waa kana oo qofka markii uu login sameeyo qofka markuu login sameeyo wuxuu ku furaa markuu registration soo sameeyo oo qofka oo login sameeyo wuxuu ku furaa pagekaasna waxaa waye pageka dashboardka ee homeka ku furaa si lamid a waxaa ku jira bigashan waxaa ku jira adskan waxaa ku jira sawiradii kala duwanaa markaas asxaabtii markaas projectiga ila dhistay wuxuu leeyahay si lamidana barnaamijkeena wuxuu leeyahay protect root iyo wuxuu leeyahay private root dabcan uu leeyahay dabcan waa isku midkii labadooda waxaa waaye tusaale ahaan aniga aan haddii aniga kaba soo qaado kaloot aan isdiiwaangelin ama registration aana sameynin hadda tusaalaan ka soo qaado login out sameynaa waxaan isku dayaa inaan ku galo email aan jirin oo aan diiwaan gashanin haddii marka databaseka ama datadii API aysan jirin ii suurtagelinaya inaan login ku sameeyo oo aan isdiiwaan geliyo kaa markii laga soo tagana haddii tusaale ahaan aan sameeyo wax la yidhaaho page anuuna diiwaan gashnayn inaan tago haddii aan rabo page kale oo markaasi diiwaan gashan haddii aan rabo inaan tagana iima ogolaanayo tijaab ahaan u samayn doona haddii ilaah yiraahdo waxaan galee doonaa projectiga yaa idin tusa markaasi step by step waxaan ka raaligelinaa codkayga yara dhib ma laha okay. xero iisoo bixi laaya hadii dulqaata waxaan rabaa inaa private rootski waxyaabaha yar idin tuso Okay. hadda kaba soo qaada kaloto pageka homeka joogaa linkigiisaan koobiyeysanaa kadib longa aada dhahaa si aa idin tuso markaas inuu iga ogolaanayo dabcan hadda waxaan isku dayaa inaan toos u tago homeka wuxuu leeyahay dabcan waa igu soo celinaa oo wuxuu leeyahay ma diiwaan geshinid waxaa marka hore sameysaa registration samee ama login samee si markaas aa u tagtid pageka kadib wuxuu ii ogolaanaa markaas inaan sameeyo taasna waxaa noo suurtagelinaya markaasi taasna waxaa noo suurtagelinaya in awthaga oo datadii iyo protect roleska noo suurtagelinayo qof haddii uusan diiwaan gashanin muu suurtagelaysa markaas inuu tago pagekii homeka wuxuu kusoo celi doonaa waa qaybtan waayo haddii uusan qofka diiwaan gashanin wuxuu kusoo celi doonaa markaas pageka loginka kusoo celi doonaa waxaan rabaa marka inaan ugu dambeysiiyo pageka about pageka kaasoo markaas projectigeena iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay featuresku ka kooban yahay inaan intaas kusoo koobo wuxuu ka kooban yahay dabcan secure authentication student management class management iyo dashboard oo ayadana markaasi qabanayso shaqadii dhan oo markaasi waxay barnaamijkii dhamaa oo dhan meeshii laga arki karo profile management barnaamijkeena ama projectiga hadda anaga aan sameynay waa project responsive ah kaasoo markaasi ku suurtagelinaya markaasi inaad telefonka iyo any shaashad markaasi screen walba aad kaga arki kartid waxaan jeclahay mar kale inaan idin tuso sidoo u ekaanaya markii aan telefon ka galo telefon haddii aan ka galo sidaan u ekaa doonaa dabcan waxaa qarsoomayo buttonkaana taabanaysa waxaa qarsoomayo sectionskii kala duwanaa haddii qalheeday studentiga dashboardkii waa qarsoomayaan taasna waxay markaasi ku tusinaysaa markaas projectigeena inuu yahay project responsive ah oo dee yahay any screen walba markaas uu ku shaqeynayane sida hore ka aragtaanba
marka waxaan rabaa inaan tusaa boodaaska dabcan saa idin sheegnay projectiga intaan features uu ka kooban yahay waxaan rajeynaynaa inaan kusoo darno hadduu ilaahay idmo inaan kusoo darno tool authenticationka inaan kusoo darno islamida delete accountskan iyo change passwordskan wax shaqeynaya maahan meesha kusoo muujino clear laakiin waxaan rajeynaynaa inaan kusoo darno waxyaabahan islamidan waxaan rajeynaynaa inaan kusoo darno hadda wuxuu ka kooban yahay keliya student iyo wuxuu ka kooban yahay class laakiin functioneyo badan dabcan school management system oo dhammaystiran inaan ka dhigana rajeynayna hadduu ilaahay idmo marka intaasaa kusoo koobi lahaa haddaa idin baraniirkan yusuf hala dhaxaa waa class managementiga ka sameynaya cabduqaadir wuxuu sameynaya authenticationka iyo profileka iyo student managementiga iyo dashboardka sameeyey communicationkeeni iyo dadaal badan iyo waxyaabo badan juhdi badanna waa ku bixinay problems badan iyo haddiina qalheeda errors badanna waa ay noqotay macalinka kuwaan weydiiyey kuwa anaga aan markaas research aan sameyno markaas baaritaan aan sameyno aan markaasi waqti badanna waa inaga qaateen waxaan rajeynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan midka wanaagsan aan sameyno hadduu ilaah yidhaahdo intana kusoo koobi doonaa hadduu ilaah idmo waxaa markaasi jaani sii doonaa dadka la daawanayo inay su-aal haddii ay qabaan ay weydiiyaan Masha Allah. Thank you. Okay, so let's see. Qof su'aal qaba ma jira oo project su'aal ka qaba intaan aniga feedback siinin. Okay. So Masha Allah horta marka hore amazing project bilawg marka bilaabaysana ogaa mar kasta waxa la bilaabayo waqti la siiyaa marka waxaan ogaa in usbuuc ugu horeysaba ah hore ka bilowdeen shaqadii aad gasheen marka waxaan ogaa Masha Allah ina meel fiican ka gaaraysaan laakiin amazing wallahi expectationkayga maba halkaas ma joogin ba sida beautiful project designka quruxda UI-ga wixii oo dhan saa usoo habeyseen inuu yahay wixii smooth waxyaalaha yararka xataa sometimes waxaa dhacdo markii qofka projectiga bilaabayo dad kama walwalaan waxyaalaha yararka maxaa yeele waxyaalihii waaweynaya weliba aana meesha joogin so for example camal markii aad soo load garaysaan studentska waa loading screen aad gelinaysaan inta ay kasoo laabanaysa datadii taas waxa weye waa arrimaha reactiga ay khatar ku tahay weye in uu aad qeyb yar oo ka mid ah applicationka ay load garaysmayso waa detailska waxa la fiirinaya marka amazing project Masha Allah UI-ga aad u qurxan yahay protected route Masha Allah si fiican u sameyseen haddaan fiirinayo oo anaaba ku jiray oo hadda website-kian galay oo account ka samaystay this one is waxaan dhihi lahaa definitely feature kale haddii lagu daro macallin kasta oo class leh ama meel inuu maamulo rabo uu isticmaali karaa amazing UI responsive amazing wax dhan way fudud yihiin in la isticmaalo exactlyna sidii sawirkii aan usoo qaadanay oo bilowga applicationkii sawirka yaa ka samayseen tanna waxay kutusaysaa in aad detailska iyo wixii sidii laga rabay iyo loogadii iyo applicationkii colorkeedii waxeedii in aad soo geliseen Masha Allah marka waxaan dhihi lahaa amazing work shaqo wacan aad samayseen codekana it looks really clean intaana tusaysay waxaan arkay in structureka u samaysatay iyo habka u kala habeysatay ay clean tahay marka taas waxay tusaysaa in aad fahansan tihiin structureka codeka reactiga marka Masha Allah amazing work dhammaantiin cabdiqaadir nuur iyo yusuf Masha Allah shaqo wacanaa ka qabataan barnaamijkan marka Masha Allah waxaan filayaa next project inaad kasii weyneyn doontaan oo waqti badan aad kaasna gelin doontaan waxaa noogu xigo insha Allah backendiga so backendiga markaa dhamaysaana final project aad samayn doontaan insha Allah marka Masha Allah amazing work waxaan ku xijinaa groupka ku Ustaad waa mahadsantahay dhammaan ustaad waa mahadsantahay dhammaan iyo asxaabtada daawa doonto iyo asxaabta haddana daawanaysa aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaa waqtigiina qaaliga ah waxaan idinka raaligelin doonaa sida laga qurux badnaa usoo jeediyey oo maanta waxbaa iga reeqsaya marka aadaan uga xumahay inaan projectigii sidii rabay aniga aan rabeyn umaana soo jeedinin waana idinka raaligelina dhammaantiin sharaxaad buuxdo markaas oo ku filana markaas qof maana soo jeedin laakiin tabarteeda intaan noqotay aad iyo aad waa mahadsantiin ما شاء الله والله سيف عنا أسوي جزء سيف عنا أسوي جزء حنا تست بروجكت حنا تست كود كي وحالات وحالات مهم سواء قف كي ربنا بروجكت كان وفيرين كرا أو لينك حتى يوتيوب كنا سوق لي
meeshii zoomkuna waa ku jiraa whatsappkana soo gelinay so waad fiirin kartaa projectiga you can test it maasha allah marka is a beautiful project so insha allah waxaan ku xijinaynaa groupka noogu xigo waa insha allah ayagana waa diyaar zen journal la dhahaa waxay noo soo bandhigi doonaan projectiga sameynayaan I think in ayaan inoo soo bandhigi doonto ayaan iyo ayuub ayaa ku jira oo labadooda ku jiray ayaan are you there ma nagu jirtaa I think ayuub is here too Ayan is with us. She's in the class, I think. okay I think she's still muted Yeah. let me But see she is in the class. Just yeah I'll see let me see I think maybe she's just a technical problem though okay we'll wait for her we'll give her a second inshallah Ayan, are you there? Okay, we'll just wait for her for a minute, inshallah. Minute aan siin doonaa. But groupkan soo socon, mashallah, project kale inoo soo bandhigi doonaan ayagana oo ah Zen Journal ayagaa noo sharaxi doona wuxuu yahay inshallah. And also waxaan idin siiyey habkii aad raaci lahaydeen, just introductionkii iyo habka aad samayn lahaydeen. Mashallah. Marka ayagana noo soo bandhigi doonaan. Waxaa kaloo noogu sii xigi doono project kale hopefully oo ay noo soo bandhigi doonaan project la dhaho local heroes isagana insha allah waan ka warsugaynaa inay noo imaadaan ayagana kusii xigaan ayaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi macalin iyaba presentationka sameynaya aniga waxa ku dhihi asagaa noo sameynaya she did say that. we discuss sorry you haven't read the message okay dhib ma laha either one of you can present inshallah no problem you sorry want to about that present it? All right. I think Ayub is here too, so you can present, no problem. Yeah, go ahead, Ayub. You said something? Okay, we get started. Yeah, go ahead. Yeah. Okay, so my project that I've been working on for 3 weeks was the Zen Journal project. So inshallah, start with your introduction. Oh, the introduction. So the Zen Journal project is a project in which you can make your journals and then make a mood for those journals. So you can make journals and make moods for those journals. That's basically the website in a nutshell. And in order to make the website, to develop it, I had to use what's known as React and a program that's React, Vite, Tailwind CSS, stuff like that. And I think that's basically what the Zen Journal website is, both of what it's about and how it's developed, like in a nutshell. So now can you share with us the screen? Oh, right. Okay. Now that I told you what it is, so I'm going to share the screen now that I've told you what it is. All right. Okay, can you see my screen? Yes, we see the code. Okay. Do you want to show us the website first and then the code after that? I suppose I could, yeah, that would probably be better. So the website itself, here's the homepage. It's not a well-designed homepage, but it's a start for a homepage. For a homepage that when you're not signed in, this is a homepage that will show up. You're not signed in, and then if you log in, here's the login page. If you log in, type in this is just an email and a password that I've already saved to my computer. If you signed in here, then it will show you this homepage with a mood. You can pick a mood here. Then it'll
Then it has different colors here. And you can pick a different mood here, like neutral, great, sad, or depressed. You can pick those. And then you pick those. And then if you want to create a new entry straight from the home page, you can click this button to make a new entry. And then pick a mood. And then write something here. Like you can just write anything here. And then if you click write in your journal, it takes you to the journal page. And then it actually shows the journal entry here. And then you can write a tag, but it has I mean, you can write a tag here, like you can write like journal, note, and just write those. Then if you click submit, it sends all of that information to the API, and then it's the actual journal entry here with the tags that described. And then here you can filter out notes based on different tags. So if you type in a different note, and then just select a different one here, and then if you type in something else, and then click submit, and then filter it out, you can filter it out. If you can filter that code out specifically, so only that code will show up. Then you click this, and only this entry will show up. So yeah, you can do that. Also, you can delete entry like this. You can delete it. Then the tag also disappears from the tag thing here. Then you can also edit it. I think you can also edit it here so that it says something else. You can edit it straight from the edit entry thing. You can edit it, then it'll actually show the results. And then if you write more, and if you write more entries here, you click this, hit more entry. And you can select this button to delete all the entries that you have, and it will delete every entry. And delete every entry. And then over here, it shows your name. Here, it shows your name. Then you can click my journal, which will just take you to this journal page. The journal page that I showed you earlier. And then you click log out. And then you logged out. So then you just then this page shows up again. The main page changes. So this is basically the website, what it's about, how you can make journals, how you can edit journals and delete journals. That's the website is about. Now the code itself is a lot. In my opinion, it's a lot more interesting, the code itself than the actual website. So here's we're gonna start actually from here. This is the store that was used. The store that was over here. This is basically the reducers that actually speak to the API to actually communicate with it and authenticate the user and create and edit journals. So here's the journal slice with the different different chunks of code that different chunks of code that are used to edit and then get all journals and then update and delete them. And these are the reducers, the cases, and it actually communicates using Axios and the base URL to edit, delete, and change the content of journals. And the auth slice here, it handles the login, the logout,
the registration check, and if you want to register, then it'll handle registration for you. Then it handles that, and then here's the reducers and the actions and that stuff. So that's how the store works. It's an auth reducer and a journal reducer that handles the different communication between the API. Okay, so onto the app page. This is the main page that you get. I mean, it's the main page. This is basically the shell of the entire website. So here's all the pages that you can see, and there's a loading page that whenever the website communicates to the API, this loading page will show up. And here's the use effects that basically checks for registration, consistently checks for registration. This is what basically the use effect does. It checks for registration consistently. And well, also there's a protected route here. I forgot to mention the protected route. And the protected route, I think, is over here. It navigates to if you're signed in and the site doesn't require authentication, navigate to the main page. And if you aren't signed in and it does require authentication, it navigates you to the login page instead. Okay, so that's what the protected route does. Then here's the different conditions that I put in and the pages. Okay, so the actual pages themselves is actually the pages here, 4 pages. And the main hub here, I chose a different approach. Instead of creating 2 different home pages, I created different home page files. I created 1 home page file and 2 different functions for the pages. So I made a signed in page that appears when you're signed in, and then I made a signed out page when you're signed out. So there's 2 different pages, but I'd say that they both yeah. This is a signed out page. It's basically this is a button that is connected to the React frame. This is connected to the React framework that allows you us to navigate to different pages in the website. So let's sign up and log in, and then the same here. And also for the actually no, we're not there yet. Okay, so this is the sign in page that'll appear when you're signed in, and here's the data. Here's the function that is part of the way that I implemented the feature where you can select a new entry and then navigate to the journal page, and then the actual the content that you write will show up in the input on the journal page. So then here's the code for it that shows the different buttons here in the link, and then the new entry thing, the new entry page that was actually assigned out. It was there. And then the new entry, and I think that's it for the main hub page. And then here's the different imports that I use. Some of them I took them out of the code, but most of them are in the code, like the new entry pop-up, the mood window, the different icons that I used, all from this component, this external component that I downloaded, the Lucid React component. And then these are the React
These are React components that I use. These are all equally important, but the most important one that I use is probably the use selector. I mean, not the use selector, the use dispatch one and the use state one. Those are probably the most important ones to me, and also the link one. And then the login page is here. And with the login page, I used the form framework called Zod to set it up. So I used use form from Zod to set it up, so the default values here are defined here. I mean, they're defined here, and also they're really defined in the login schema that's over here. Login schema. So then here's the login schema: the email and the password here. This is what is this is the content that's sent to the actual API so that it could check if you're a registered user. So back to the login here, and this is the default values. And then on submit, I use state a lot here. So I use state here. Use state to create different states. And then I use dispatch to send the data to the actual API. And then I reset it. I reset the values afterward. If you're truly a registered user, I reset the values and then navigate to the main page, which will look different because and then you're actually signed in. So then the website recognizes that you're signed in, then changes the main page from the signed out page to the sign in page. Here's the function. I mean, here's the template literal that does that. It is signed in. If you're signed in, then it shows the sign in page. And if you're not signed in, then it shows the signed out page. Then there's also some template literals here too. Okay, so that's the login page. Then this is how I made it. The most important thing I think to making this is the register part, because it actually puts the input here into the login schema, and then it actually sends it to the API. So this is the most important part of the entire form, probably, and also this on submit here. This is what is used to actually send. This is used to actually send data from the register. I think inputs to the API, and it's sent to the on submit here. And then if there's an error here, like if we go back to the login, this is another important part of the login schema. If you type in something like say this, and then don't type in @ and then email and then like @gmail.com or @hotmail.com or something like that, then you type in a small password, and then oh wait, dang, nothing happened. It was supposed to show an error. I don't know what happened. Okay, that didn't. I don't know why it didn't work, but let me just try this here. Yeah, this is what I was trying to show you. This error message pops up. Password must be at least 4 characters long. This comes from the login schema here. This comes from here. So it actually checks if the password is at least 4 characters long and at least, at most 100 characters. So this is a really nice feature of the Zod log. I mean the Zod login schema. And then that's how the login page. That's basically how the login page's function.
if the errors the errors object, the errors password string shows any errors, it'll display them here in the using errors.password.message. I'm pretty sure that's all. Also, this failed Boolean here. I used use state here to see if it failed or not. So I use state here, which actually use state, instead of using an actual Boolean, it React updates the page based on the use state actually updates the page. So to change the Boolean if failed, if the API throws an error, instead of if the user isn't registered, then it throws an error, and then fail is set to true here, and then this template literal, I mean not template, this here, it shows this this element. So I think that's all for the login page here. And then the sign up page here works basically the same, except there's a name here. And then, I mean, it works basically the same Zod wise, schema wise, it works basically the same. And I actually made a custom input field function, and I put it in here, so I didn't have to copy and paste the different functions here. That's I think that's a method that is called don't repeat yourself, or dry. Use that. So I made a custom function here, and then just use it 3 times, and then just change the icon type, placeholder, register, errors, and type of input. Although I didn't have to do errors. Yeah, I just remember that. And then if any of these show up, it just says fill in all fields correctly. And then I use state here to make the failed and succeeded here, and then just put them in the bottom here with these curly braces. And then if this Boolean is true, then it will skip here. If any of these Booleans are true, then it skips the Boolean, then it goes here instead. But usually it'll just go here to the failed, and it won't show this Boolean. I mean, it won't show this element. Okay, so on the on submit here is basically the same. I use the same use states, so it's basically the same as before. And so those are the 3 pages covered. And the CSS here, I'll cover it later, but I used what's called Tailwind CSS, which I did have to get used to it because I'm used to using regular CSS. But when I got used to it, it was a lot easier to use regular CSS. Although I did have to use some custom keywords that I had to define in the index.css so that I could copy and paste it across multiple div elements. So then to the journal page, here's the journal page. And I made different functions for like filter notes. And then if you want to delete all entries, here's how to do it. Use promise.all, which sends as many promises as, it sends multiple promises. And for here, I said for every entry that's in entries, then dispatch to delete entry, the delete entry function in the journal schema, which is over here. Oh, wait, no, not journal schema, journal slice, which is over here. This function. And then this ID helps distinguish it from the rest of the journals. Every journal entry is given a unique ID, and I use that to delete the entry. And then for every entry that's in entries, then delete it. That's basically what this is. So this makes multiple promises instead of just one. And then
This use effect is basically used to load all the journals as they're being edited or deleted or changed in any way. So this is how it updates the journals in real time, the journal entries, and also the tags. So that's what it is. And then I used well, I did try and use the loading here, but I felt like this was a bit more effective. I don't know why. I just wanted to use this use state instead, and it works about the same. And then there's an error here, then it shows this instead, and then it doesn't go over here. So then if any of these are met, any of these conditions are met, any of these if conditions are met, then it'll return this and won't move on to the actual journal page here. Then these are the this is a delete all entries. This is a container for the whole page, and then this is a delete all entries button, and then the retro journal, the headline, the header that shows the beginning of the page, and then this this entries thing will tell you how many entries you have, and it checks the length of the entries array. That's, I believe it's over here. Yeah, it's over here. I use selector to get the journal state. I'll show you where that is. Actually, it's over here. This is the entries initial state. It'll get how many entries are here that have this object here: text, mood, tags, and ID. That's pulled from all of them pulled from the API when the user first logs in and clicks and goes to the journal page. Okay, so it shows that here, and then these three are all different. Pages that me and Ayan actually created. So Ayan designed the framework for these, and I just built onto it to create the final product. Then the journal form first. Here's the journal form. That's the sign from the beginning. Here's both coming from the state.journal. It's coming from here, temp text and temp mood. It's both coming from here. It's actually pulled from the main page. If someone clicks the add entry page and then types something and then goes to the journal page, it'll actually show up there because it's in a temp text. And then here are the default values. If temp text or temp mood have any value at all, it'll enter it here. It'll be a default value, but if they don't have any value at all, it'll go into empty string. They don't have any default value. So then this is a use effect. It's quite simple. It just sets the value of the text text here. So it's just the value of the text field in the Zod form to either temp text or a string. So there's no temp. The temp text doesn't have any value. Okay, so this is okay. Let's go to the form first. Here's the form. This journal text here is actually taken from this component over here that I custom designed. This one over here. I had it custom designed so that it could fit into multiple pages, including the home page. So that's how I did it. And form here. And there's a journal text, I press register, and then I had to change temp text, and then a preset value here. And then this select here is actually basically a drop down. So let me go back to the page for this one. So if you log in here, go back to login. Wait, this is login. Okay. Then you go here, login. And then go to journal. This select element here is actually a drop down, and these options here are what's displayed in the drop down.
these options here, what's displayed in the drop down here. And then if you click one of those, you click one of those options here. Just one of those options here, the value will be here. The value here is gonna be what's put into this register function, and it's what's gonna be shown here. This enum here, it will pick one of these enums based on the value, and then send it to the API. So the values here, we put in register, and then it'll be sent to the API using the Zod journal schema. And then here's the input for tags and the submit button here, which causes this handle submit, this on submit function to execute. And here's the on submit form. So if the tags array has a value, it splits it based on comma, and then trims it, then trims it based on how many tags there are, trims all the tags, and then filters based on if the string actually has any length in it. If it's not an empty string, in other words, it's not an empty string. And then it sets entry data here, text root tags, just like how it is in the let me go to the journal slice here. It's text root tags here. It's the exact same. And this ID is pulled from the API. It's not I didn't put it here because it actually pulled from the API. And then dispatches it to the API using the add entry function, and then it clears the temp text because you already sent it to the API, so the temp text is cleared, and that's basically how it works. And then if it's successful, the entry will be shown here, then the tag will be put here. So yes, definitely. Can you show us the protected route part at the top? I don't know if that was something you guys used. Protected route. Is that something you used? The protected route. I did use it here. In after the datasets, we did use it here for Nice. protected route here. Yeah, that was used, and so once the entry data is set, then it's sent to the API and then put into the entry here, then tags are put here. But the Zod form won't let you submit it if any of these values are not set. So here, if any of these values aren't set, then the entry won't be submitted to the API. That's what the Zod form is. It's one of its best features. So if both of those are set, then it'll work. The tags here don't have to be set. It's optional. They don't have to be set in order for it to be sent to the API. In order for that to work in the journal schema, you just put the dot optional here, so that if this is empty, then it'll still work. This schema will still work and will still be sent to the API. So that's basically the site. That's basically the form, how it works of it. And then the tag window here, it's a custom component that was made, and then if this is basically, let me show you. If you write an entry and then write a journal and then write a tag on it, like tag 1, if you write a tag here, then submit, it'll automatically put that tag here. And if you click any tag button here, if you click this tag button here,
if you click on it, then we'll put that tag up. It'll put that tag up here, and it'll filter based on that tag. Put this tag here, and it'll filter it based on it by using filter notes that I had imported from the journal form. Not journal form, journal page. Then it filters based on the tag by using entry.tags, and entry.tags includes that tag. Then sets the filtered entries to the array of filtered entries. And then when the filtered entries is there, then the selected tag here, if it's true, then it will show here. I mean, if it's actual tag, then it will show here. And then if you click the tag, it'll be removed, and all the entries will be shown, not just the filtered ones. So that's basically how the tag window works. Let me go back here. How the tag window works with these. Inshallah. And in the journal list, this is how actually the tags are actually filtered using a template literal. If the filtered entries are null, or basically the filtered entries don't have any value, then the entries are used. But if they do have value, then filtered entries are used, and that works because of the fact that I'm using useState from React, the React framework. So it updates it in real time. Journalists here. So basically all the use states I use, as you can see, I like using use states a lot because they get updated in real time and very convenient to use. So then these are the different functions I use. The onDelete function that actually pulls displays a window that says if someone deletes the journal entry, and if you want, and if you click yes, then this will happen. So it's a if conditional statement that if the user clicks yes on the window, then this function will execute. And then this is the onEdit. I just set all the use states here, all the use states here, and then the entries are sorted. Naturally, they're sorted by their time, the creation time. So this is something that I forgot to mention. Each state has a creation time that states when it was created. So this one's created November 9th, 306. This is created 307, November 9th. And then so they're sorted by basically oldest to youngest. The entries are basically sorted from oldest to youngest. And this is another Boolean and element combination with this double and quote that basically if this Boolean is true, then this will show, and if this Boolean is false, then this won't show. And this is sorted entries that are mapped. Basically the function is executed based on how many entries there are, and then it takes the entries and then the index to show the entry text, the mood, the creation time, and the different tags that are there separated by, once again, the map feature, so that they're both executed based on how many maps there are. The function executed that many times. And so delete and edit buttons. MashaAllah. And I wish we had more time, but we ran out. I'll give you 1 more minute. okay, so now that I have 1 more minute, I basically covered most of the files here already. So I'm going to cover the CSS for a little bit. I want to save that for last. This is the different classes that I created while also using Tailwind CSS. I use both at the same time. And so this is the tag window, journal form container, custom color font, new entry, journal text area, button, and I actually used the gradient for the button. So it's something that
I don't usually use in websites, but I used it for here because I felt it would fit the website. And login container, selected indicator, filling button, and I actually imported for here. I actually imported a custom font from Google Fonts. I used a Serif font, and here is what's used to dynamically change the screen based on based on the size of the screen. So when the screen is small, then some things will change. Like if you go to the main page and then go to, wait, just hold off a second. I have to move something. Okay. If we click on a new entry here, if the screen is small enough, then we'll scroll instead of here where it's expanded here, it doesn't need to scroll. But if it's small enough, then we'll scroll instead. We'll scroll here, but it is our bit squished though. Okay, and then this here will basically say it's the same, but this way it can fit on mobile devices as well as computers that are bigger in size of it. Okay, then the components. So this is, and I use it all. I use Tailwind CSS to make this, to use these different keywords like text blue, font medium, item center, stuff like that, and a custom color font. Okay. Okay, I think that's most of the features of the website covered. So I think I finished here. That's the website. MashaAllah, MashaAllah. Thank you so much, Ayub. That was amazing. MashaAllah. And I just want to say thank you, Adiga, Ayub, iyo Ayaan Farax oo ka shaqeeyay labadiinaba projectigan. Even حتى with the setups and everything, setbacks ku imaaday. The group had setbacks, laba qof aad tihiin, and at the same time, also Ayaan had emergency. But at the same time, as la shaqaysan, you guys work together, mashallah. So that's beautiful. But I just want to say the project, mashallah, beautiful. So many little things, mashallah. You added there the filters, the descending order, the little things. Project marka banaanka fiirso, when you look at it like from like the website, it looks very simple. It looks like in like it's a simple project, but when you look at the code, as you said, it's definitely more interesting stuff going on. Because at the end of the day, like you're looking at all the little things that you added, and also like the custom components at the state. That's like more advanced JavaScript, React techniques, where like like if there's something that's repeating multiple times, you create a custom component for it. So that's why components always know. If you see like a larger projects and more advanced projects directed, they create so many like small components like buttons. If you want to use buttons, they will create like 10 to like 10 different buttons. Each one has like a different unique things in it. And then they will use those buttons throughout. Or sometimes they will use like one button, one component that generates buttons everywhere. So that's more advanced React techniques that you use, which is amazing. And also like, how you guys divided the project into like Ayaan doing the I think she did the forms, right? The journal form. She did that. The journal Yeah. part. Yep, the journal part. Yep. So which is amazing, like how it came together. And then the schema, which I actually learned that you could add optional to a schema, which I didn't know that Zod accept optional. But yeah, that's you learn different things every day, and like projecting out baratay, you could apply to all kind of projects kala duwan. You learned how to do the authentication, how to do and how to create different things, how to create forms, all that stuff. All the projects have that. They have like login forms. They have a way to display data. The CSS and the Tailwind, that you created all types of custom classes for Tailwind. That's also beautiful because larger projects actually do that. Nobody is like coding out everything from scratch. They use custom components. Even people buy components from Tailwind
they have a way to buy components that are already pre-built, and you could put it in your project. So that's really beautiful and amazing work as a team. Despite all the setbacks, you guys, mashallah, you did amazing work. qof su'aal qabo ma jiraa teamkan? Any questions? Okay. Let me look at mashallah. Amazing work, mashallah, the details and everything, and I can see that you actually understand the project, you understand the different parts of Hatiri. You like using use state, which is that's also my favorite too, because it automatically updates once you call it. So you just call set whatever, and then you could update it anywhere, which is very powerful. So that those are all the all the things aan rabay inay qof kasta u barto. Like I've been telling group like in waxyaalaha like Java waxyaalaha React markaa baratid, then you could you could apply to JavaScript wixii. So it's a JavaScript mixed with some React. For example, React waxay leedahay use state, use effect, components, how to iskugu xiro components kala duwan. All those things that I baratid, and you know how to do JavaScript, which is just if statement, functions, things like that, then you're at a good place when it comes to the school, inshallah. So, mashallah, great work, amazing. Shaqo fiican qabateen, meesha kasii wada and keep it up, inshallah. I want to go to the next group, inshallah, next project. waqtiga aad u yar. But thank you so much, Ayub. Aad u mahadsantahay. I will stop sharing, inshallah. Thank you. waxaan ku xijinaa inshallah next project. waxaan noo soo jeedin doonaa cali sanfila inshallah. Projectgan waxaa la local heroes. mashallah cali iyo cali noo soo jeedin doono, asagaa noo sharxi doono wuxuu yahay iyo qeybo u kala baxsan yahay. marka inshallah cali, go ahead, noogu bilaab introduction adiga, and then projectiga iyo u kurgal markaas ka bacdi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good evening, everyone. I think most of us is evening. I don't know the rest of the world. And I want to share my screen. Okay. Is everyone can see my screen? Yes. See the screen. Okay. Basically, this is our project, and it's called Local Heroes. So you nominate your own hero, and there is some specification and categories. And so basically, this is our home page. This is how it looks like. And this is all our heroes that we generated, and everybody can add one. So in order to do that, our website has a sign in or register, but you cannot sign in before you register. So if someone comes, you can register. I think I already registered all this stuff. But if you register, if you register, it will add and it will allow you to log in after that. So I will start from sign in since I'm already registered. So this is when you come in and you log in. So when I log in, I have access for nominate. So I can nominate now. And my sign-in button change into logout. So that shows me that I'm in already. And if you register, you can register whatever you want. You put the story, you put the location, you put the tag, and then you put your photo URL. Then this one, you Google the photo, and then you copy the address. And we have some, then you add it. It's added. So the one we added now is going to be the last one. Comes here. So that's the way we are adding our heroes. And yeah, that's our heroes, yeah. So if
So now I'm a nominate. So if I try this to log in without to access, when I am logging out, it will not allow me to do that. Yeah, it takes me to log in. So I can, so that is our UI, or maybe our dashboard. And this project we prepare for two, Sophia and I, and Sophia prepared our dashboard, and also this web page. She is the one who added all this stuff. And if I show you my code, so to prepare the project, you need to have a component, you need to have a pages, you need to have a store, and you need to download some of the package JSON. And this is our dependencies. This is all we downloaded: Hook Form, Redux, Tailwind, Axios. Also, I have Framer Motion, something they call, and I have Lucid React. All these are my dependencies, even this sort for verification. And so my components are here. I have a file called out, and the out file, I have my protected route. And this is what's allowing us to navigate and to access one of the some of the pages, and you cannot access some of the pages. It depends what's your token, because it's token based, and if your token is not what do you call if you have a token, it will allow you to take you the login page, and I mean it will allow you to take the nav. It will allow you to take what do you call? What was my page? Oh, navigate page, yeah. So this is all our component. I have create hero component. So this is when you are creating a hero, the way we are doing it, we are using this. And we are calling from the nominate page. This is our form. That's the form. And we also have hero card. And the card will be like this. It becomes the hero full name, hero location, and hero tag. And we have our grids. Also, we have hero list. We have hero profile. We have a small search on the top of the heroes. That's our hero. And when it comes to pages, we have dashboard. We have hero page, hero profile, and our home page. Our login page. Okay. We also have a nominate page. This is our nominate page. So this is where you can nominate a hero and add to the database. And also we have register page. So in our store, we have a schema file. And our schema file, we have an out schema. This one is the one who checks if the user is logged in or not. And we also have hero schema here. And this is our app.jx, which is the whole skeleton of the website. This is what everything goes, and this is all our routes. So this is our public route. This one you can access while you are not logged in. And this is our protected route, and you can access when you are logged in. And
And this other stuff is whatever you see on our UI. Okay. So we also have a layout. And our layout, inside the layout, we have a footer. This is our footer. And also we have the nav bar. And this is what you see when we are in the home page. And I believe the other stuff we have is our HTML, which is index. I think it's somewhere here. No, that's index, the CSS. This is our HTML, yeah. I think that's everything we have. That's all. If you have any question, you can ask me. Oh, mashallah, mashallah. Okay. Great work, mashallah, Ali. Shaqo fiican qabateen. Projectigan project fudud ma ahan, definitely qaybo badan uu lahaa iyo waxyaalo badan. Marka si fiican, mashallah, waqti badan aa gelisay intaan ogahay. Mashallah, Safeen way joogtaa oo ayadana ka mid ah. Kaala shaqaynaysa, mashallah, projectiga. Waxaan kula jiray arday kale oo asagana arrimo kala soo galeen oo dib inkaga haray. Marka group kasta waxaa soo galayo setbacks oo kala duwan. Marka laakiin taas micnaheedu ma in laga fadhiisto, definitely. Marka si fiican samayseen in aad hore usii wadaan projectiga. Masha Allah. Adiga iyo Safiyo shaqada qabateen. Shaqo culus waaye, wax fudud ma ahan. Project kastana wuxuu leeyahay maxaa la dhihi jiray waxaa qaybo waxyaalo waxaa jira iska adag oo markasto challenges iska ah, laakiin waxa ugu muhiimsan waa practice-ka. Projectiga qasab ma in wax kasta 100% aadan, laakiin muhiimadda waxaa inaa wixii fahansan tahay xoogaa ku shaqeynaa wixii ood daba soconaysid. Marka masha Allah, great work. Challenges-ka aa marteen iyo waxyaala marteen oo la socdaa. Waxaan dhihi lahaa masha Allah, shaqo wacan. Qof su'aal u qabo ma jiraa teamkan? Any questions? Let me see. Let me see YouTube, mashallah. Yes. Yeah, qofa wuxuu yiri you can give them a one system login. Qofa soo qoray. But yes. 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 Yeah. So taasna waa uu ii sheegay Ali, laba login-ka waa just un xiska ahayn. Waa la test gareynay waxyaalo kala duwan u fiirinayay si u shaqeynayaan. Mashallah. Okay, amazing work, amazing work. Mashallah, wallahi, the 3 projects kuwakaasa Ali aad umadsan tahay. Waana soo diri kartaan projectskiin inshallah soo submit gareeya. Aad iyo aad shaqo fiican aad geliseen. Waxaan wax fudud ma aha, this is not easy. Aniga xataa markaan marayay projectskan aan sameynayay ima fududeen. Waxyaalo badan oon fahansanayna jiray. Waxaa waay sida adiga oo meel mugdi ku jira camal, qol mugdi ah ku jiro oo lagu dhahay waa inaad you have to navigate the mugdiga. So it's not waxyaalo badan oo waxaa jiro aan clear ahayn oon kuwa cadeen. Marka it's a challenging waaye. Laakiin wax baa ka baranaysaa, marba wax yaraa baranaysaa, little things here and there. Waxaa baranaysaa sida kan loogu xiro, sida components laisugu xiro, sida API-ga loo soo jiito. So wax yaraa kuu baxaayo. And it's not easy ma aha. Marka ugu horeyso, like the first time I see this project, it looks like wax oo magic camal ay u eg tahay. Marka masha Allah, wax yar isu give me one. Okay, sorry about that. Yeah, so mashallah, great work. Qof kasto teamamka dhan shaqo fiican ay qabteen. Qof kasto uu dadaalay intuu dadaali karo. Of course, challenges uu jira group kasta challenge ka hor imaanayo, laakiin waxay ku xiran tahay dadaalka teamka ku xiran tahay. Mashallah. Marka waxaan dhihi lahaa amazing work. Wax su'aalaha, any questions, any input, anything you guys want to say intaan soo gabagabeynin inshallah. All right. I do want to say something. Yeah, go ahead, Ayub. Go ahead.
I was going to say that after this 3 weeks, I really think I refined my React knowledge and my definitely my React knowledge and my JavaScript knowledge, and I think I could really develop another website fully with the React framework. But I still don't know the back end of it, how to make a server. I need to learn that, how to do that. But once I do, then I can make my own website. Make it. Yeah, that's exactly what aan u soconaba taas waa definitely. That's the goal, inshallah, for you to understand basically the React first and then the front end, and then inshallah these coming weeks waxaan sameynaynaa back end again. So you're gonna learn how to like actually do the API, how to do the back end authorization, authentication, password protection, ama password hashing, waxaa baran doontaa database muxuu yahay, how to like create your own database, things like that aa baran doontaa, and then how to host Very that interesting. so that you could call it from the front end. So just like aniga aan idin siiyey URL u yeeri kartaan from the front end, you could create a URL or API, and then you will create the documentation as sameynaysaan. And then at the end of the last project, inshallah, goalku waxaa waaye you build the back end, and then you build the front end as a team, and then you put it together. Inshallah, that's the goal. Inshallah. Inshallah. Adu ilahi yiraahdo. But so far, mashallah, meel fiican aan maraysaan. You guys doing amazing work. Fahankan, it looks like, mashallah, and I fahanted most of the stuff. Sometimes wax yar haddaadan fahmin, it's okay. I tell the students, if you don't understand like concept here, it's fine, but you could always Google it. You could always ask AI, like, what does that mean? What is this? How do you use this? And then it will explain it to you. You might not understand right away, but waa muhiim in aad you keep trying different things. Build smaller projects on the side. So aniga waxaan sameeya like right away markaan bartay JavaScriptigi iyo Reactigi, I started building small project right away. So that's really, really important. Yeah. So inshallah, if there's no other questions, I will doesn't so yeah. All right. Let me check YouTube first. Did they use AI agent? Qof wuxuu yiri, did they use AI agent? No, they didn't use any AI agent. Waxay ku dhiseen waxaan from scratch. Inshallah, at the end, markay dhameeyaan projectiga, they will learn how to use AI. But laakiin AI they're not using AI to learn. Ma ku baranayan AI AI just waxay u tahay like caawinaad, just as a resource ahaan, but like AI the code kuma qorin. So that's what we waxaan sameyno. At the end, markay iskuulka dhameeyaan, inshallah, they will learn how to utilize AI iyo AI agents. But AI just it spits out code, and like waa isticmaali kartaa, but like if you don't understand the code, it wouldn't make a difference for you. Like it's just like you outsourcing your knowledge waxa ku fikri lahayd your head, waxa baran lahayd. So that wouldn't help you. But like if you know what has if you know what are you doing, then AI way ku fududaanaysa. It becomes easy. Like it becomes like a support person ku noqonaya, qof ku caawinayo. So yeah. But AI is not helpful for just qof oo hadda baranaya wixii from scratch. All right. Inshallah, intaas kusoo gabagabeynaa. Thank you so much qof kasta teamka, aad u mahadsantihiin. Great work, great presentation, amazing work. Inshallah, next week waxaan bilaabeynaa team kala ku biiraysaan, kusoo biirayo, and then la bilaabi doontaan inshallah the back endiga, and then we'll go from there inshallah. Khayr idin rajeynaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellent.